Good evening, everyone. Welcome to CML INFOTECH. Today we're talking about routing from CCNA. Just to recap, last session we discussed static routing. Routing ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ unknown networks വേണം. Routing ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള hardware requirement router or layer 3 switch. ഒരു router എപ്പോഴും അതിനെ അറിയുന്ന directly connected networksലേക്ക് routing ചെയ്യും. അതായത് directly connected networksലേക്ക് reachability ഉണ്ടാവും. ഒരു റൗട്ടറിന് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് റീച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു റൗട്ടറിന്റെ ഓൾ കണക്റ്റഡ് ഇന്റർഫേസ് നോൺ ആസ് കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ നോൺ നെറ്റ്വർക്ക്, അറിയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേണം റൗട്ട് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. R1 according to R1, 10 and 25 are connected network and 20 are indirect network. So അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് എഴുതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡും ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡും ഇൻഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡും. So static routing means administrator manually configure about unknown network. IP route, unknown network, subnet mask, either exit interface or next hop IP. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ദിവസം കോൺഫിഗർ ചെയ്തത്. Now we'll discuss about, so let's see whether we do have a static routing. We'll look into the router. Let's say CLI enable show run. You can see that IP route, unknown network, subnet mask, then next hop IP. So to view the routing table, show IP route. Even if you put the question mark, you can see the specific connected. So let's say if I put show IP route connected, you can see only connected network. If you put IP route static, you can see only static routing, which is known as S. S means static. So according to R1, 20 is unknown network to R1, which will be communicating via static route. So let us test from PC0. From PC0, desktop, command prompt, ipconfig. 10.0.0.2 will ping to 10, let's say 20.0.0.02. 20.0.0.2 is unknown to R1, which will communicate via static. So tracert is the command to check the path 20.0.0.2. So it says that it's going to 10.1, which is R1, then 25.0.0.2, which is R2, then it goes to the destination system. This is generally we do configure with the static routing. So keep in mind, whichever is unknown network of R1, like we have R2, then we have R3, they may have R4, n number of unknown networks. Still, when you send traffic from R1, according to R1, any unknown network, irrespective of how many routers far away, 25.0.0.2 is the next hop. R1നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം R1ന് അറിയാത്ത എത്ര റൗട്ടർ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിലും R1ൽ നിന്നൊരു ട്രാഫിക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ R1ന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 25.0.0.2. So when you do static routing towards to all the unknown networks, your statement next hop would be 25.0.0.2 or the name of the exit interface, either S0.0.0. So we can learn an extra topic called loopback. L-O-O-P, loopback. Loopback interface. Loopback interface. Loopback generally used for two purposes. One, for the
real-time test. We will discuss later what going to be used for the real-time test. The other one, let's say you have two router here, R1, then R2. In order to comply with the function of router, you have to have unknown network. Then only you can think that the router is working fine. Let's say you have switch and you have a system, which is 10 network, 10x. You have switch with system, which is 20 network. Initially, from R1 or from 10x network, you cannot reach to 20 because 20 is unknown to R1. The same way, you cannot reach from 20 to 10 because 10 is unknown to R2. So this is the initial stage of the routing. Then we do static routing. We have many different flavor of routing. We'll learn with the static first. So you have a static routing in the very beginning. So as we said, once you configure IP route to the 20 network, from R1, your 10 network packet will flow to R1 first. Then R1 will look into the routing table and will try to match with the destination 20. If it's available in the routing table, according to that, this will forward your traffic towards to the destination. So here, to comply with your routing technology, you have two routers, you have two different network, then you try to ping each other, it cannot be. Then you enabled static routing under R1 and under R2, then you may able to. So by doing static routing, you can reach each other from 10 network to 20 network and vice versa. Now the question, you wanted to test one more network. Let's say you need example 11x network and you need to try to ping from 11x to 20 and vice versa, you cannot. Or you may think about you might need one more extra network 21x here under R2 and try to ping back to R1. So the router will perform routing only when you have unknown network between each other. ഒരു R1 നിന്ന് R2ലേക്ക് R2യുടെ ബാക്കിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് R1 നിന്ന് പിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക്സ് വേണം 10, 11, 20, 21 ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത നെറ്റ്വർക്ക്സ് വേണം. ഇവിടെ ഒരു 10 നെറ്റ്വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you should have a one switch connected to your router. So router, you consumed one Ethernet port from router. Then you may have minimum one PC under one network. Think about you need 11x network. So what is the minimum requirement? You will have a one more port, let's say F01, this is F00. Then either you can connect your system directly into F1 or you can use a switch. Then you have a system. And the system IP example 11.2. Then your gateway would be 11.1. The same way, if you need a 21x, you will have another interface under R2, another switch, system, and the system IP is 21.2. Then the gateway would be 21.1. So just to get one network 21.x under R2, you consumed one physical port from R2, one switch, minimum one system. Think about you need a 22, another network, just for testing the routing functionality. The routing functionality can be achievable by sending a packet from network to network or different between indirect networks. ഒരു routing successful ആയി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ you have to send the traffic from different networks. To do that, you should have a different network. Let's, as we said, 20x, 21x, we may need a 22x, another network. So to get a 22x network or any different network, you have to have another switch. So let's say I'm going to use another switch here or another system and another physical port. The way number of physical network or number of new network is equivalent to number of ports from the
router, then the switch, then the system. Or you can do like this, which means you can put only one cable, connect one switch, and put two system under one VLAN and two system under another VLAN. So number of VLAN is equivalent to number of network. Let's say 3x another network, 4x another network. So by doing this, you can minimize the number of physical port utilization from a router, the number of switch. Like we said, 22x need one switch, 20x need another switch, 22x need one more switch. Instead that, by having a single switch, by making a multiple VLANs, you can minimize the number of switch requirements plus the physical port from R2 or router. But you need to increase your systems. Number of system might minimum required on each VLAN. For testing purpose or for study purpose, instead for all this, what you can do, I have a router here. Let's say R2 and R1. R2, R1. So you need one new network here. So instead of procuring a switch and system for testing purpose, you can simply write one line. Then you put a number like a loop back. L means loop back 1. The loop back 1 is a logical command, will produce a new network. So number of loop back is equivalent to logically a number of network. I'm going to give, let's say 11.1.1.1/8. This is from 11 network. You need another network here. Just put one more line. L2 12.1.1/8. The way you can create 42, 94, 96, 96, 72, 95 numbers of loopback on each device. This means 2 raised to 32. You can put each different new loopback number will produce a new loopback interface, which is a logical. And even here you can use the same loopback number, L1. But do not use the same subnets. Use a different subnet. Therefore, always be recommended to give a loopback number with your subnet could be matched. Example, loopback 111, which is equivalent to 111.1. This you can give anything /8. So number of new loopback is equivalent to number of new network. In order to configure the loopback, let's say in R1, interface LO, which means loopback 11, or I put 1, enter, IP at 11.111.2550. This is for R1. What can I put here? Exit. Same thing, loopback 2, 2L1. The same way, here you can put an R2, loopback 111. So you will get new loopback numbers here. So you do not need a switch, you do not need a system just to create a loopback for testing purpose, to create a new network for testing purpose. Let's go back to the network and we'll try.
So here you can see that you have a R1 and R2. Let me pull one line. So let's say I put one line here. You can put in any way. This is just a logical representation. That's it. Let me put the number L1 1111/8. Now we'll put another number here. Let's say L2. So you will get by putting L1 and L2. പുതിയ രണ്ട് ലൂപ്പ് ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ബാക്കും കൂടി ഇടാം. പ്ലസ് ലെറ്റ്സ് സേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ലൈന് വലിച്ചിട്ട് triple one. The way you can create any numbers within the limits. So let me go to R1. Enable config interface LO and tab key. You will get the full command loop back. Question mark. You can see that here you have a limitation. Okay, so let me put a new number, example 1. So you received a new loopback number, interface loopback 1, IP address 1111.255.0, exit, and loopback 2, and there is a command called description. It's mandatory. Description will help us to address the purpose of this interface, and this is mandatory. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഇന്റർഫേസ് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്റർഫേസ് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയും. അതേസമയം നമ്മളിത് ഫിസിക്കലി മൗണ്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ഡിവൈസിനെ ഫിസിക്കലി പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ഡേറ്റാ സെന്ററിനകത്തോ MDF റൂമിനകത്തോ ആണ്, നമുക്ക് യൂഷ്വലി പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു IT അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് റിമോട്ട് വഴിയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ഇന്റർഫേസ് എന്തിനു വേണ്ടി കോൺഫിഗർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമറെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഏത് കസ്റ്റമറിന്റെ ഏത് ഇന്റർഫേസ് നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അത് എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ പോലും ആ ഡോക്യുമെന്റേഷനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഈത്തർനെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ലൂപ്പ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് സീരിയൽ ഉണ്ടാവാം. എല്ലാ ഇന്റർഫേസും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി വി മേ ടേക്ക് 1 week or 2 weeks or 1 month or 6 months to finish the project, to complete the configuration, to complete the designing. So for the entire process may take from 1 month to 6 months. So during those period, ആ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും. ഈ ഇന്റർഫേസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ആ സമയത്ത് സൈറ്റിൽ പോയി അവരത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ഡിസൈൻ പോലും നോക്കാണ്, നമ്മൾ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അത് ഇന്ന പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടീമിനകത്ത് പോയി ലേറ്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും ആണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. റീസൺ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർട്ടിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ഇടും. സോ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുവാണ് connected to. So think about loopback 2 is one of the physical interface in logical. ഇത് നമ്മളൊരു physical interface ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു Ethernet interface. So let's say so here this is loopback 1. Sorry, we're configuring loopback 2. So think about this loopback 2 is connected to
connected to an example server, or it is connected to a switch, and port number 10 of the let's say switch 321. So 321 SW321 is the physical name. We will put it on the switch. So it's just an example. What we can clear. So this is, let's say, loop active. So we will write accordingly. So we say that connected to SW2 hyphen. So what we mentioned here. So SW321. SW321. Maybe 321 of DC, data center space. So by looking into this, we'll come to know the purpose of this interface. Then IP address 12.1.1.2.5.5.0. Do write. So do show run. So now you can see that the loopback2 is used for this purpose. Then let's say loopback1 is maybe considered as a physical interface. Interface loopback1 description connected to, let's say, data center core switch 01 port 10. So by looking into this, we'll come to know that the specific interface of this router is connected to port number 10 of the core switch 1, which is located in data center. And the same name, we will try to put it on the external as a labeling. Okay, so we can figure two interface. So now we'll look into the show IP INT brief to see the interface configuration. Now you can see that you have a two interface like the Ethernet, but to get the Ethernet, you connected switch. Here just a logical interface. Show IP route. You can see that you have two more connected interface, 11 and 12. We'll look into the second router. Second router, enable config to interface loopback 111 description connected to let's say data center or DR, disaster recovery. Disaster recovery or DR means is the backup of the main site. So let's say we're going to say that main site and remote site. The main site called data center and the remote site we call as a data center recovery or disaster recovery or backup. Let's say connected to DR core switch 01 port 10. IP address 11.1.1.2.5.5.0. Do write. Do show IPINT brief. Here you can see that one extra interface 111. Do show IP route. Now you have two interface under R1. So let's say do ping 11.1.1. You cannot, because we cannot see the network about 11 in the R2, which means the R2 does not know where should I send 11 traffic, because the routing table not showing about this. Same thing you can put 12, sorry, not 21, 12. You cannot. R1, R2 11-ലേക്കും 12-ലേക്കും അയക്കേണ്ട ട്രാഫിക് എങ്ങോട്ട് അയക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. റീസൺ R2യുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ ആണ് നോക്കുക. R2യുടെ റൗട്ടിംഗ് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ R2ന് അറിയില്ല about 11 and 12. സെയിം തിങ് R1ന് 111 വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ട് എഴുതണം. IP route
11 2555, and the outgoing interface of, so now you are here under R2 and you are configuring about static routing about 11 and 12. So the R2 should send a traffic to 25001 to reach 11. So your next hop from R2 would be 25001. 25001. Same thing, we can write to 12, do write, do show IP route, or you can put static. You can see here you have static route which tells you that need to send traffic to 25001 if you receive something for 11 and 12. 11 and 12 ലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാഫിക് അയക്കണമെങ്കിൽ അത് 25001 ലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. So let's say 11. Now you have reachability 11 and 12. So let us ping from the system PC to ping 11 1. Yes, you will have the reachability to 11 and 12. Now you can try from PC 0 to ping 111. Destination host unreachable. The reply came from 10 network 10001, which is your this interface gateway. Means the packet coming from PC 0 until R1, and R1 will let's say PC 0 ൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാഫിക് 111 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ PC 0 R1 ലേക്ക് അയക്കും. R1 അത് PC ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ അറിയില്ല, കാരണം R1 റൗട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ 111 കുറിച്ചുള്ള ഒരു എൻട്രി ഇല്ല. Let's look about this. Show IP route or show IP route S static. We cannot see about 111. So let's configure. Now you can see that we will have a static route for 111 towards to R2. You can see that 111. So we'll ping from PC 0 you can see the traffic going towards to 111. So let's say trace it. Yes, the packet going via 10 network, then towards to the destination. So which means when you do a proper static routing configuration, that you can reach to your specific destination. So to do that configuration, you should know that which is your unknown network and where you need to put your next hop IP. So hope you understood. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഏത് റൗട്ടറിൽ നിൽക്കുന്നു, ഏത് അൺനോൺ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് റൗട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആ അൺനോൺ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ് IP ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ അറിയണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് റൗട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this is how we can configure static routing. Hope you understood the topic. Let me know if you have any concern. Thank you for joining with us from CML INFOTECH. Have a good time.